ويعلمك متعة التعلم والمعرفة. تسعة وخمسون 59. 59. في مكتب البريد. At the post office. At the post office. أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Is the post office far from here? Is the post office far from here? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Where is the nearest mailbox? Where is the nearest mailbox? أحتاج لبعض طوابع البريد. I need a couple of stamps. I need a couple of stamps. لأجل بطاقة ورسالة. For a card and a letter. For a card and a letter. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ How much is the postage to America? How much is the postage to America? كم وزن الطرد؟ How heavy is the package? How heavy is the package? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Can I send it by airmail? Can I send it by airmail? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ How long will it take to get there? How long will it take to get there? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Where can I make a call? Where can I make a call? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Where is the nearest telephone booth? Where is the nearest telephone booth? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Do you have calling cards? Do you have calling cards? هل عندكم دليل تليفون؟ Do you have a telephone directory? Do you have a telephone directory? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Do you know the area code for Austria? Do you know the area code for Austria? لحظة، سأبحث عنه. One moment, I'll look it up. One moment, I'll look it up. الخط مشغول باستمرار. The line is always busy. The line is always busy. أي رقم الذي اتصلت به؟ Which number did you dial? Which number did you dial? يجب أولاً أن تضغط الصفر. You have to dial a 0 first. You have to dial a 0 first.